Vamos a estar viendo las declaraciones de Abbas Araghchi después de los bombardeos que se han estado viendo esta misma madrugada por parte de los Estados Unidos de América y cuáles van a ser las situaciones y sobre todo las respuestas que las IRGC va a llevar a cabo contra Israel y ahora su aliado de combate, de guerra, Estados Unidos de América. Vamos a estar viendo sus palabras y qué es lo que se tiene que preparar en el mundo. Vamos a escucharlo. Atención. I'm so glad to be with you this morning. Actually, we invited you yesterday for a briefing on the latest developments on the ground. Bueno, prácticamente ha dicho que agradece a todo el mundo que está con nosotros hoy aquí en Estambul. Diplomatic process. Because I came here from Geneva, where we had our first ministerial meeting of Iran E3, and then I had here yesterday lots of useful, important meetings with the foreign ministers of our region, and bueno, dice que venía desde Geneva y que ahora en Estambul pues se continúa hablando sobre estas iniciativas, sobre for a peaceful settlement of this question. Lo que está sucediendo con esta as cuestión. All of you know, we suddenly faced with the aggression by American forces to our nuclear facilities. Nuestras instalaciones nucleares. The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. Este ataque no ha tenido precedentes por las normas internacionales. The lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. Tras su agresión. The U.S. military attack on the territorial integrity and national sovereignty of a UN member state carried out han atacado a un miembro de la ONU, genocidal Israeli regime, ayudando al régimen genocida with the israelí. Genocidal Israeli regime has once again revealed the extent of the United States' hostility towards the peace-seeking people of Iran. Una vez más nos hemos dado cuenta de la hostilidad de los Estados Unidos de América y de Irán y de Israel en este caso. The Islamic Republic of Iran continue to defend Iran's territory, sovereignty, security and people. Vamos a seguir defendiendo a nuestra gente y nuestra soberanía. Not just US military aggression, but also the reckless and unlawful actions of the Israeli regime. Contra Estados Unidos de América, sino sobre While todo President Trump contra Israel. Was elected on a platform of putting an end to America's costly involvement of forever wars in our part of the world, diciendo que iba a poner fin a la guerra de Putin. Not only Iran by abusing our commitment to diplomacy, but also deceived his own voters by submitting to the wishes of a wanted war criminal who has grown accustomed to exploiting the lives and wealth of American citizens to further the Israeli regime's objectives. Sobre todo se han puesto al lado de Israel para tener en cuenta sus objetivos. Constitutes not only a flagrant breach of the UN Charter, especially the prohibition of the use of force under Article 2, Paragraph 4, han incumplido and the las leyes obligation to respect the internacionales, state's territorial integrity and sovereignty, but also a violation of UN Security Council Resolution 2231. y todas las leyes de la ONU también las han violado. How much of a devastating blow that the US, a permanent member of the Security Council, has dealt to the global non-proliferation regime. The Islamic Republic of Iran reminds the United Nations, the Security Council, the UN Secretary General, the International Atomic Energy Agency, and other relevant international bodies
of their duty and responsibility to take urgent and decisive action. Pedimos sobre todo a los comités internacionales de la ONU a que por favor tomen acción contra Estados Unidos. Aggression will plunge the world into an unprecedented level of danger and chaos. Este ataque va a llevar al mundo al caos más absoluto. As auspicious to allow a lawless bully to take us back to the law of the jungle. Este bully no nos puede traer de nuevo a la ley de la jungla. To convene an emergency session to unequivocally necesitamos una sesión de emergencia condemn the criminal para act of aggression by the United actos States criminales against contra Irán and to hold the administration in Washington accountable for its violations of fundamental principles of United Nations Charter and of norms of international law. The responsibility of the IAEA and its Director General, who through evident bias in favor of warmongering parties paved the way for the current violence and bloodshed, is now clearer than ever. We call on the IAEA Board of Governors to immediately convene and carry out its legal responsibility in response to the dangerous U.S. attack on Iran's peaceful nuclear facilities, pedimos la responsabilidad all of internacional which have been under the agency's por los ataques full llevados a cabo safeguards and monitoring. The world en must not nuestras forget plantas nucleares. that it was the United States which, in the midst of a process to forge a diplomatic outcome, betrayed diplomacy. By supporting the genocidal Israeli regime's launch of an illegal war of aggression on the Iranian estar a nation. favor de esta guerra ilegal. Not content with such malign actions, the United States itself has now also opted for a dangerous con lo que hizo Israel, ha military sido operation Estados Unidos el que and aggression también nos han against the agredido people of Iran. y a la gente de In Irán. doing so, the U.S. administration holds sole and full responsibility for the Por consequences tanto, todas las of its administraciones estadounidenses toman including the responsabilidad Islamic Republic of Iran's de lo que right to pueda suceder self-defense ahora, under the ya que nos principles of vamos the a United defender Charter. In accordance with the UN Charter según las and leyes its de la ONU. provisions allowing a legitimate response in self-defense, Iran reserves all options dicen que to podemos defend defendernos its security y llevar a interests cabo todas las and people. opciones posibles para Thank you very much. nuestra seguridad. Eso es lo que decía el We will now be taking questions. presidente We'd like to iraní. start with the Associated Press. Bueno, como decía el presidente iraní, ahora mismo la importancia de todo esto será que la ley internacional, que sobre todo los países de manera internacional entiendan que lo que pase a partir de ahora será culpa de los Estados Unidos de América y Washington. Dejad en los comentarios, amigos, qué es lo que opináis sobre todo este tema. Nos vemos, como siempre, en el próximo video, amigos. Hasta luego.